Russian cities, especially in the provinces, will begin to disappear en masse from the face of the earth due to poor financing. Oleg Zdanov reported. In order to continue waging war, Putin has to cut spending on other needs. As a result, several sectors of the economy in Russia have disappeared, and soon they will be left without more than 100 of their cities. In the coming years, almost 130 cities in Muscovy may disappear from the map of the Russian Federation. You see, Putin needs new territories. His own is not enough for him. Instead of saving these 130 cities, he is fighting. The most vulnerable are the cities of Bryansk, Novgorod, Kyiv regions, and Krasnoyarsk Krai, where there is a shortage of internal resources and difficulties in attracting external financing. You will laugh, but Nizhny Tagil in the Sverdlovsk region may be one of the first to disappear. The military experts surprised with the news from beyond the curb. At the same time, Zdanov emphasized, the Russian Federation has thrown all its money into the war. These cities have underfunded budgets. They have nothing to live on, and they are usually located somewhere out there in the wilderness where it is extremely difficult to deliver food and pay for utilities. Of course, there is no gas there. The Russian Federation is a gas country, but in my opinion, more than 70% of it is not gasified. Apart from the big cities, there is no gas anywhere else. But there are gas pipelines. Anyone can have gas, but not for themselves. These cities are dying, and Putin's main goal is to seize the Donetsk region, and he also wants the Kherson and Zaporizhia regions, but he will not get it. Now, hunger and anger are sweeping through many Russian cities. This increases the public's hatred of Putin's government. Earlier, Zdanov announced a historical event that could soon happen and change the course of the war. By the way, the US Congress is preparing a bill on assistance to Ukraine in the amount of more than $50 billion. This bill has already been registered in the US Senate. It is known that the bill provides $30 billion in direct military assistance until 2027, provides $3 billion in the form of foreign military financing over 2 budget years, increases the presidential limit on the withdrawal of resources from the Pentagon by up to $6 billion per year. That is, Trump can sell surplus Pentagon property that will be withdrawn from combat service for $12 billion over 2 years, he added. The US Army is now switching en masse to a new generation of Bradley IFVs. And what about the old ones? The old Bradley IFVs that are currently fighting here, these vehicles will most likely be taken out of service and transferred to us. I gave you this as an example. The same goes for howitzers and perhaps for aviation, because they are switching en masse to the F-35 so the F-16s can be sent to Ukraine, the military expert said. Russian President Vladimir Putin held talks with his Emirati counterpart Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Moscow on Thursday. According to Associated Press, relations with UAE are of special importance for Russia, Putin said. It is very important for us to exchange our opinions today on the situation in the region, in the area of international security, he added. Shortly after the meeting, Putin said he hoped to meet next week with U.S. President Donald Trump, with the UAE as a possible venue for the meeting, though no location has been confirmed. The announcement came on the eve of a White House deadline for Moscow to show progress toward ending the 3-year-old conflict in Ukraine. Trump seeks to broker an end to the fighting in Ukraine. Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это дружественная для нас страна. У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты.
развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Дорогие друзья, позвольте мне вас поприветствовать сердечно в Москве. Безусловно, для нас очень важно обменяться с вами мнениями сегодня по ситуации в регионе, в сфере международной безопасности. Ну и мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, ну и вот совсем недавно в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС, подписан договор с Евразес. أشكرك أخي فخامة الرئيس. علاقتنا تطورت فخامة الرئيس وبشكل متسارع خاصة في السنوات الأخيرة. يسعدني اليوم أن أعطي بعض الأرقام على كيف تسارعت هذه العلاقة وتطورت بيننا. هناك ما يقارب تبادل تجاري بين روسيا ودولة الإمارات وصل في سنة 2024 إلى 11 مليار ونص. وأيضا هناك تبادل تجاري بيننا وبين دول الأوراسية وصل التبادل التجاري إلى ما يقارب 30 مليار. نحن نتطلع فخامة الرئيس إن شاء الله في خلال ال5 سنوات القادمة أن نضاعف هذا الرقم، سواء بشكل العلاقة المباشرة بين بلدينا أو مع الدول الأوراسية. A meeting between Russian President Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump has been agreed, a Kremlin official said Thursday, the eve of a White House deadline for Moscow to show progress toward ending the military campaign in Ukraine. According to Associated Press, Putin's foreign affairs advisor Yuri Ushakov said a summit could possibly take place next week at a venue that has been decided, in principle. We propose, first of all, to focus on preparing a bilateral meeting with Trump, and we consider it most important that this meeting be successful and productive, Ushakov said, adding that U.S. Special Envoy Steve Witkoff's suggestion of a meeting including Ukraine's leader was not specifically discussed. It was not clear how the announcement of the meeting would affect Trump's Friday deadline for Russia to stop the killing or face heavy economic sanctions. The meeting would be the first U.S.-Russia summit since 2021, when former President Joe Biden met Putin in Geneva. It would be a significant milestone toward Trump's effort to end the violence, although there's no guarantee it would stop the fighting since Moscow and Kiev remain far apart on their conditions for peace. Next week is the target date for a summit, Ushakov said, while noting that such events take time to organize and no date is confirmed. The possible venue will be announced a little later, he said. Срочная новость. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, по предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне. Сейчас дипломаты приступили к конкретной проработке саммита. Вашингтон теперь лучше понимает условия Москвы по прекращению украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Рубио. А западные СМИ подчеркивают, что Трамп видит реальную возможность для встречи с Владимиром Путиным. По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двухсторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения. Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и мы информируем об этом несколько позже. Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но
этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем полностью без комментариев. Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной. Был ориентир обозначен как следующая неделя, но я только что упомянул, что стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи. И сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но еще раз повторю, вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно.